ogutulese musango gwa bwavu no wamma pakireetera anennamutamba waliwo abataabuwaza bo ne beegaggawaza ngaffe tweyagaza gudunno ogutulese gwaba twabuwaza mwoyo wa kitaffe Katonda ali ku forali okubuulira amawulire malungi eri abaabo n'abayavuwadde n'ababaavuwaza abennamutamba ebigambo byabwe tubikwate nga naye tetukola nga baagala ebifo ebyokumwanje nga basuubiza naye tebasuubiza ku mukolo baagala okulengebwa buli muntu abayitamu abantu bannanfuusi ziri basanga beetooloola eggwanga okumatiza abantu bwe baabamatiza babafuula abaavu lukyolo emirundi 2 n'ameja kinnaaleka kye sibatenda bataabuwazizza batusinga malaalo agasingawo okutukula batemagana kungulu nga bamasamasa. Hello everyone, I hope you're all doing fine. Yes baby waffe Patricia Sengu what Iron Lady kakata tesikyali iron kati nafuuse iron. How are you? Please don't forget tomorrow abali ebungereza. I know it's going to rain. I know it's there's such speculations that it's going to rain, but we are in war. Tetukyalina budde bukaabakaaba, tetukyalina budde bwakulowooza nti it's raining, things can't go on. Museveni yabagamba yali mu nsiko for 5 years. Ng'ensiri zimuluma, ng'emiggo bamukuba, ng'agenda kufa. So please, it's important that we turn up tomorrow at the barbecue at the Burgess Park. Come with the umbrella. Kabonero ka UNUP is the umbrella. Carry your umbrella. Wobo inaka small umbrella obulinganga bu tent because tebakiriza maki. But if you have a small tent, carry that one with you. Carry whatever you have as long as put on your wellies. Mwambalo buvera. We must turn up tomorrow and do this fundraising. It's important. Do you know why it's important? Abana basibwa, abana bakubwa, abana baradde. We need to raise some money towards those young people who are very sick in hospital, those people who haven't got food, those people who haven't got anything. So it's important that we go and support them. Wali abana bakamocha, abaluzing enyumba zabwe. We need to raise some money, some small money. Please, I know you're going to feel like hey, it's raining. Now, yeah, if you have the spirit of the struggle, this is when you're going to show that you're in the struggle for real. Don't tell me that, oh, it's raining. I can't get out of my flat. I can't get out of my house because it's raining. It will not make sense to me because rain. So life has to carry on. Food is going to be there. There's going to be a barbecue. Mujja tujirire munkuba tugwereko bakitegeere nti tuli serious and we're in this to remove a dictator. Ekyo kiri very important that whoever thinks that you can't make it simply because it's raining ogenda kuba oliddemu ensi olukwe. Ebigambo byange ndoza biwedde. Tomorrow I'll see you tomorrow on duty, but I'll send it you inbox him. Maria Mutesa Agambe, I'll send you. And if you feel you can't make it for whatever reason, please buy a ticket. Buy a ticket. Buy a ticket and say, you know what? I can't make it to the barbecue. Ngenda gula tickets za pound 10. Ngenda gula tickets za pound 5. Ngenda gula tickets za pound 2. Something like that. Something like whatever money you can afford. Sula mwaka bo kubanga obato sobola because you're going to be working. Gochowa kola chile chintu chimu. Buy a ticket. Again, and we shall breast the rain. We will be there. So for again, please, mutu supporting it by buying the tickets. This is not our money. This money is going towards the cause. Last year, we were raising £7,050. Thank you for everybody who turned up last year. But this year, let's even make 10,000. So when there was we can do it, who is soon to be appointed as an ambassador. I have come here, Shagula, but I'll Lubongoya is not going to be appointed. He's already written it. This is a way of the state. State yam 70 eja nebuzabuza abantu. Lubongoya yavamu NRM years ago because of the tyranny of President Museveni and the bad deeds. So please, do not be hoodwinked. Do not be lied to. Lubongoya is not
2, we are not raising money for Lubongoya. We are raising money for the soldiers who are sick, for those soldiers who are in prison, for those many things. So this money is not for Lubongoya. So please, wawata kitagedde wetereze otule mu line. Mbasaba encha, please support. Mutambuza flyer eno mukitekeko come rain come thunder. We are going to turn up. It doesn't matter what time, but we're going to turn up. Fe aba talafi yatugenda kubeerayo. Enkuba, buy tickets, please. Yes. How can I buy a ticket? Please contact me. Maria Mutesi, you're going to contact me. I'm not going to contact you because if I think that I'm going to contact you, sijja kufuna. But my number, njitekawo nyawo, era kweri, eri +4479255810303. Oba osobola contactinga Hood ku flyer jembadde nga mpostinga. Tutandika okubeeranga mu class because eno flyer mbadde ngitambuza day in day out. Kuliko number ya Kato events manager, kuliko number ya Hood. You can contact Hood oba send nosteka ku UK chapter oba ku PayPal ya UK chapter. However, if you could send me a message on that number, UK chapter, no better. If not that, you can send me a message, then I can give you the full information. But please, if you're not coming, send the flyer, pass on the flyer. It's raining, it's been raining. I've already said it's been raining. It's now Musana Gwatan said that. But now Uganda, let's stop feeling sorry for ourselves. Tulekerawo kwesa sira. Omusajja gatulwanyisa kyovola he throws it in our face. Because we want somebody else to do it for us. Tetwagala kukyerwanira. Kino ekintu tukiyingire luno lutalo enkube tukubire wabweru. Enkube tukubireyo wabweru mu park, Badges Park, batutende nti n'enkuba yatukubire. Kirijjukira mu byafaayo bya Uganda nti abantu bano balwana. Now if we think somebody else is going to do it for us, somebody else is going to do whatever for us, nobody's going to do it for us. For abantu from diaspora, we have a stake. Our stake is what we're doing now. So don't think you can go to B&Q or Gula Kavera, you can get your wellies. N'abaana basiba bagenda mu nkuba. Linda kukatono. Hello, ndi live or mbadde nkusaba codes nenzifunye. Okay, no problem. So please, ekyo ndowooza mukitegedde, woba tojja kusobola kujja enter to the Badges Park, please share the video, share the poster, send it around, let it move around. Ekyo kiwedde. Kakati tuzzeeyo ku kya Secretary General. I just want to clear this air. Secretary General is not going to become an ambassador. That is a lie, and that is the state trying to tell lies. Kubanga state ya Museveni yo etambulidde ku propaganda. They are so frustrated that Lubongoya, as educated, as organized as he is, yagaana okubeegattako. They've tried everything. They've tried propaganda, it didn't work. They tried the tribalism, it didn't work. They've tried everything. His family didn't work. He has stood by his word and he's saying that we must fight Museveni's tyranny. Because anyone under their senses, Achiraba, Ntino Museveni is wrong. Ekyo ndowooza nvuddewo. Ekyokusatu ekindese ku live ya leero. Waliwo abaana abancontactinze abali South Africa. Apparently, waliwo omuntu abalicruitinga mbu bagende mu nsiko balwanyise Museveni. I want to disassociate ourselves from that nonsense. Okay? I want you guys to understand that do not fall prey to these people because there's so many people who are out there who are telling you lies. Let's be realistic here. Tosobola kukeera kumacha ng'ogenda kujjako na kyemalira abadde mu bukulembeze for 35 years. No gamba nti mujjayo banaye mujja tugende mu nsiko. That is treason. The purpose of these people is to make sure nti boonoona. Baagala kwonoona kibiina kyaffe. Basobole okukwata Robert Kyagulanyi bamuteeke mu kkomera
for treason. Bano abantu abambala beret, si buli muntu nti ayambala beret, you need to give them information about yourself. Kati ono omuvubuka ngambye mbu bamugambye mbu bajja kulabirira family ye, bajja simanya kumusasula sente, naye yenoonyeze transport. I was like, what the hell are you talking about? Bajja kuwa send after Nayate, they cannot afford to give you transport. It doesn't make sense. So please, guys, do not fall prey to these people. It's the state trying to create it. The state of President Museveni are infiltrating. He has infiltrated the diaspora so much. Bali muko infiltrating diaspora with their propaganda. So they're coming out here and they're telling you lies and they're recruiting you. Babalimba. So please, my brothers and sisters, I know Ugandans are desperate. I know people want to hear something. Bobby Wine, Mr. Chagulanyi President Omulonde, tagenda kera kumacha. Kuyingira mbintwe. Abyagala, please go ahead. Naye go oba osubira nti Chagulanyi agenda kujja akola press conference. Abayite, abatuwale musimanya mu nsiko. We are not part of that. Please do understand that. Ekyo mbadde nina okukyogerako era kiri very important. Kubanga waliyo abaana group emu beyakwata nesiriwaza ne batwala Malawi. Abaana abo bancontacti nze nga bali frustrated and stranded in Malawi. There is a group that got these young boys and girls ne babalimba ne babagaba babatwala Malawi kubatwala mu nsiko simanya kubatraininga nga abayekera. No one has ever heard from these young people. Nobody knows where they are, but they're stranded in Malawi. So please be cautious enough to understand that not everybody who contacts you or no more wound you. Julius Makebo, I am not here to talk to you, darling. Sakutagende. Sakuyiseko. Sirina buddebo. Inze sigenda kubeera ku mu bantu bagwagwa. I will not give you any evidence because you're not one of them. Lwaki oyagala evidence? Anyway, my brothers and sisters, mumpulirize. Waliwo abantu abekozeemu omulimu ogw'okwonoona struggle. They're there to confuse, to derail, and to mess it up. They're getting younger people and they're telling them, engeri gy'oli mu struggle jangu. Jangu, twegatteko, ffe tugenda mu lutalo. Kati, omwana yampeereza voice note. Twegendereze nnyo abantu betuli mu kuwa information. Abantu balina state eri mu kukola kyonna kyesobola okulaba nga eyonoona. Yenno voice note nkyagirabako. State eri mu kukola kyonna kyesobola kyonna under their power okulaba nga biri kweri esimu kati sikyasobola bifuna because I recorded them on the other phone. Anyway, nja kugiddamu live eno ngiplaying enkya because I recorded it on the other phone. Naye nedda. Patricia. Waliwo abantu abasinkanye jjo abapiko power. Yes. Nga babadde batumanyi nti tubeera mu nnyo mu struggle ki so kati jjo bantuukiridde nga baŋŋamba mbuno waliwo project eriwo yafuna ba training kubeera nga babatwala mu abantu kubeera nga babatwala mu training era bambulidde wa training kyegenda beera naye baŋŋambye bugambye nti wemba ndipete nga njagala process zonna basobola ozingoberako naye mba nina noonya transport kiraba so kati nze ne bagamba njagala obeera mu struggle njagala naye kati sawa zino badde sirina sente biki kine baŋŋamba abutofaayo osobola noonya mmeka biki bagamba bakulimba
Kyagulanyi abagamba we peaceful demonstration. Ekyokubiri omuntu kati beera fair naawe beerenga omuntu omukulu omutana recruiting abantu abagenda mu nsiko oba abagenda okutraining ate baba recruiting beba tutayinza kurecruitinga na muntu gw'otamanyi. Kino ekintu si kyamasimu, kino ekintu si kyakukola. Museveni ajja kuttira abaana baabwereere. Kakati bano kye bali mu kukola baagala bakwata abaana abamanyiddwako mu nuupu babaggyeko ebifaananyi byammwe babaggyeko amaloboozi gammwe babikozese against Kyagulanyi. Tebaagala okukola bagamba Bobby ali mu kurecruitinga abaana. Bobby, do you know why? Bobby bamale bamukwate for treason. Bamusibe? Banga eyo treason. Bobby okumukwatako nga. So I think you can hear. Waliwo abantu bagenda ba recruiting abaana. Mpola mpola jebiri mpola mpola bigenda bitambula back and forth. They're trying to recruit young boys because young boys are so desperate. For them, they want to see the Nache Marija out of power. So bajja nga babagamba naye bali mu bakuŋŋaanya omu ku omu mpola mpola. Bajja ne bababuulira ebintu ebiri far-fetched. Do you know what? Twegatteko. Please, my brothers and sisters, abavubuka abato, omuntu oyo yenna ajja n'akugezaako kurecruitinga into anything. Mugambe ekintu eki. Soko ojjeko Museveni nze nja kwegattako later. Tomukkiriza bantu bano kujja kubabuzaabuza because they're there to confuse you. As if that is not enough, bagenda kumala babatwala ebifaananyi byammwe ebifaananyi ebyo bimalira nga biri mu state house. That's how olaba abaana nga bali mu safe houses nga babasibye. Mbasaba nga mbeegayirira nga mbakoowoola okuva waggulu. Don't listen to these people. This is people from the state who are orchestrated to come and confuse. Kati ono omwana yampeereza yankubidde ali South Africa. Naye South Africa gye bali mu recruitingira. Kyokka bali mu kumugamba mbwaleete transport. Ate nga bwe bamala bamugamba titujja kukuwa ssente. Bannayuganda twagala nnyo ebyenfuna. Nti buli wamu twagala kuteekawo nnoozi yaffe. Mujja kufiira mu kavuyo. Mujja kufiira mu kavuyo, my brothers and sisters. Mujja kufiira mu kavuyo. Temukkiriza muntu yenna kubali kurutinga. Nobody. We are going to remove President Museveni mu mateeka ate mulo. Ate ne tunaba tunamukuba muntu tetugenda genda nga tuli kurutinga abantu just like that. It doesn't work like that. So please, be careful. Don't just go on jumping on everyone's group. And kakati batugambe bagenda mujjako nga nawe ogoberera. Wali watugambe kati amujjako agenda muwa butu nga mugenda kufiira mu kavuyo, my brothers and sisters. Bano abantu ba Museveni, he's there to kill. He's not there to do anything. Abaana bano bajjajja Niko bali Malawi stuck. Bali frustrated there. And guess what? Baba tuwala mbusimanya bali kurutinga kulwana lutalo. Museveni yaliwo kuvuluga buli kimu. Aliwo kuvuluga. Wherever he sees us on the right track, bajja avuluga. Buli watulaba nga tulina kye tukwasaganyiza nga agamba bano nja babuzabuza. So he's so frustrated about the diaspora and he's thinking, aba diaspora bomba kutudde ntya. Kamba teekemu obuyinja left, right and center. And because people are too desperate, people can't see, people don't want to think, people are frustrated, they just go everywhere. So mbasaba twebereremu nga twetereza ffennyini mu line. Don't just contact people. I've said these things. Abantu abakuweereza messages. Feka tuteekako wano essimu. Buli muntu n'akuweereza kasasiro. Not every kasasiro that you need to be close to. Not everybody who asks you for your number that you need to give them. Waliwo abantu bangi abajja ne ba inboxing. Hi, I have information. Please, don't listen to these people. Some of these people have been created to come and confuse. Waliwo abantu nga bo basasulwa kukuba buli kintu ekitambulira ku social media. Tubeere bagumu, tuyimirire ku kigambo kimu. We want to remove the dictator. But behind Honorable Kyagulanyi Ssentamu President omulonde, ffe kyatugamba kye tugenderako. Lubongoya has done nothing, and I repeat,
ekyo kyekyandese by the way nina okuwolereza Lubongoya because ye Secretary General wa NUP. I will speak through authority. Lubongoya talina kye yali akoze NUP. Gwe babuzaabuza ne bakeera ku makya ne bakulimba mbu simanya Lubongoya ate kakati agenda kufuuka ambassador bakeera ku makya ne batugamba nti ne babbi bamuwadde omulimu. Please, not every Ugandan is stupid. Not every Ugandan is greedy. No. Not everybody who is not a Muganda is stupid. No. No. So mujjamu ekintu kya tribalism because mulimu abantu ababye ennyo omwoyo gwa tribalism ogwabambala nga bo balemera ku kintu ky'okulowooza nti because someone is not a Muganda yet have a struggle. I don't understand where you got that from. But now, who doesn't see how Museveni has messed up the country? Who doesn't see that our children don't go to school? Lubongoya, you know one. He has children who cannot see. Nti Museveni sente za vaccine ya ziba. Who doesn't see that? Because there is a supplementary budget. Sente zaisibwa mu parliament eza vaccine. Trillion. Naye nazo Museveni azibye abaana baffe tebasoma. Abaana tebasoma. The nation is all going to be a mess because of children who have not gone to school. We don't even know how we're going to catch up. All our neighboring countries have already started. Abaana basoma. Because they've immunized. Uganda has the youngest generation. That means kyandibadde kyangu nnyo okuimmunizinga abakadde. N'abantu abali mu mirimu ng'abasawo ng'aba frontliners. But because Uganda's way and Museveni's mess is just to steal, that's what logic. Tewetaga kubeera Muganda, tewetaga kubeera Munyankole, tewetaga kubeera Munyarwanda okutegeera ekyo. Si buli muntu nti because ali mweno tribe simanya nnyo agenda kubeera ngabba. No. Jackie, nobody ever promoted COVID in Uganda because people say that COVID jali, and that is the honest truth. COVID yaliyo. That is not promoting. That is being realistic and people saying the truth. Naero kwa mwe muli stubborn and silly. You fetuliba opposition. Si feturwana, si fetutetaliza Museveni okuteka ensi kugondi ku lockdown. No. No. Anyone afunyeko omuntu wenga mulwadde wa COVID oba afiiriddwa, you will not understand until you've lost somebody of COVID. But the world has been moving around COVID, and when people say that when I COVID jali, be careful. That doesn't mean that but we're not looking down the country. No, we just have to be cautious. That's it. Just like in the UK, COVID wali, but we have to be cautious of the fact that the COVID does exist. But life goes on. Duh. Kitegeeza nti wenkuga nti bane COVID jali nti ate kitegeeza mu promoting nzi mulekenga kusiriwala buli kaseera buli kintu ne mukisiriwaliramu. Ugandans, we need to get serious. We need to look at things in a perspective, not in your own point of view. Kubanga gwobwongo bwo buganye okutegeera. So please, ekindesa wano kuyisaawo ensonga ya Lubongoya. Lubongoya is not going to become an ambassador. He's not interested in anything to do with NRM. He left NRM years ago. Ekyokubiri, we have the barbecue tomorrow in the Badgers Park. Come rain, come thunder. If you cannot make it in Golimu UK, please buy a ticket. Support, because we want to raise money. Abaana abayocheddwa ennyimba ekamocha, abaana balwadde. Mulimu abaana abavunda. We need to try and see that we can raise money. Abaana abajjanjabibwe. Wakyali abaana mu makomera ag'enjawulo. So we're trying to raise money. If you cannot make it, please buy a ticket. You can buy a ticket for £20. You can buy a ticket for £100. You can buy a ticket for any money. Please, please remember that
togenda ku joininga recruitment yonna abantu aba recruiting babalimba. Nobody's recruiting anybody. Kyagulanyi is not part of it. We don't know it. We are not part of it. Era omuntu yena wajanga yambadde bereti. Don't be deceived. These are people who are just wearing berets okulaba nga babakwata babajjeko ebifaananyi byammwe ebifaananyi ebyo bigenda kumalira nga biri mu State House oba mu CID. Kali kati kube simu +447925581303 ndowooza preamble yange mugiwulidde bulungi era mugitegedde. Ugandan government promoted by allowing the Indians on our nation. Kali kube simu +447925581303. Mbalaba wana abantu ba Museveni muli mukulwana. You're fighting but you're fighting yourselves. Abana bamwe tebasoma. Number 1. Ekyokubiri, the country is in quagmire. They have stolen the money. Ekyokusatu, Diana Twine doesn't even know what she's doing. Ekyokuna, everything is a mess. Mu Uganda buli kintu kiri mess. So please don't come here and start fighting me. Nze gwolwanyisa si nze government. Mugende mukube Museveni because Museveni yabbye sente zammwe ezabalemesa okusoma. Museveni yabalemesezza okukola. Museveni yabalemesezza buli kintu ekitambula. Because we took $1 trillion for money to buy vaccine. Guess what? Those vaccines were not bought. Now they're telling you that everyone from God knows where you can buy your own vaccine. And now guess what? They're going to use the wrong vaccine. Okuzikuba abantu. So nze tojja wano kuŋŋamba bigambo mbwate nze simanya bikinze gwoyombesa bakuseredde mu katale oyombesa kubo. President Museveni is the problem. It's not me. Mukuba simu ate mugenda gikuba. Please don't call me when mba nvudde ku live. Don't send me messages when mba nvudde ku live. Mbasaba mu buwembeefu. When mba maze okukola live mba maze mbeera ate ngenze mu birala. Kati ndi mu kutegeka barbecue so tulina okubeera enkya mu budget spa. Oba enkuba etonya oba tetonya, we are in war. Luno lutalo lwe tulimu. So nobody's cancelling the tugenda bulungi nnyo enkya mwambale bulungi muteekeko welizi zammwe muteekeko obujaketi genda mu B&Q ogula akaveera oba mu Tesco ogula akaveera okambale. We have to turn up. We like it or not. Tetugenda kubeera awo nga tulina obudde obw'okubeera bayombesa kubo ng'ate nga babaseeredde mu katale bayombesa kubo. Nze gwe bayombesa sinze Museveni. I'm not the one who stole the country. I'm not the one who has been stealing everything. Sirina kuwa evidence kulaga nti Uganda terina vaccine. Sirina kuwa evidence okulaga nti Museveni stole the money and his cronies. Ekyo si kyetaaga. Federal system nalo. We are not ready for any. Ate muganya okukuba. Kati ate Abannayuganda munsanyisa. Wenna amala nga mutandika okukuba. Nategeera. Kankubire Nandre yadde alina byayagala. Mwana wange nno Desire mumumanyi mwenna ebibuuzo bya S4 byakomyewo era tuli basanyufu nnyo yafunye second grade mwebale kunsabira. Kakati tugenda mu kintu azizaako. And lady, thank you very much. Oh God. Tewali agenda kuba simu. Tewali agenda kuba simu. Okay, I think I'm going to have to leave it at that. Muyino kubanga mukitegedde bulungi nnyo. Setaaga kwogera for 2 days for you to understand. Kyembagambye kimala. Mukitegedde bulungi nnyo. At the end of the day, this is our cause. We have to remove the dictator. We like it or not. The only sustainable thing is kujjako Museveni for once and for all. Ekyo kijja kutuwala muna Uganda inze naawe. Gwali mu diaspora playing a role yo. Gwali ya Uganda playing a role yo. Because if we don't play a role, nga joint nga abantu abeegasse tetugenda kusobola kumalako. Kitukakatako nnyo nnyo nnyo.
okubeera nga twebeereramu ng'Abannayuganda. Kitukakatako nnyo. Mbasaba please nga ndi kumpi kumaliriza. Please, ab'Ebungereza, turn up tomorrow at the barbecue. Don't come up with excuses because you think somebody else has to do it for you. Don't. Tomorrow is a Saturday. Take a day off. Mujje tugende ku barbecue. Please, to raising some money okujanjaba abaana. Because mama abitandika. Mama abitandika byokusalawo nti no buli muntu omulwadde tulina omujanjaba. By the way, mbadde nina okwogerako ku kintu kya real puzzle. Ndabye abagwagwa abasirusiru abatooletoole nga bagamba Kyagulanyi is not helping. Bichi lelelelelelele. Real puzzle. Tewali na wamu ekyogererwako mu constitution ya Nuupu oba ya Uganda nti omuntu walwala Kyagulanyi alina omujanjaba. Kyagulanyi has enough on his plate. Please do understand, if you get into the struggle, woyingira mu struggle, tolina gwoyiwirawo omubiri. Mulekeraawo akagamba ako mbu nabayirawo omubiri. Tolina gwoyirawo omubiri. Omubiri ogweyirawo n'abaana bo n'abazzukulu. This is a struggle for me and you. So buli omu kyokola kimanye nti okyekolera. Naye mmwe abaveeri ne mugamba simanye nayirawo so and so omubiri. Kaakati ndwadde tanzijanjabye. How do you know if I have money or not? Mulina ngajja mujene mu inboxing Patricia twayiwawo omubiri. Wagunjirako wa? Wagunjira wa? Get into the struggle knowing why you're joining the struggle. Ekyokujoining it's a struggle ki? Uganda teri ddagala emulago. Joining a struggle. The education system is a mess. Joining a struggle. Museveni has been stealing people. Joining a struggle. Museveni is killing Ugandans. Joining a struggle. Nache Marira is a dictator. Joining a struggle. Lack of rule of law. Joining a struggle. Unfairness. Lack of income inequality. The rich are extremely rich and the poor are extremely poor. Baby, joining a struggle. Naye togamba muna joining a struggle because of Patricia. Era Patricia simanye twabayirawo omubiri naye tetumutuyambi. Please, little puzzle, we pray for you. Era tukusupportinga. Naye jjekira nti nno at the end of the day naffe tulina ebituzunza. Sometimes some people come into my inbox wanting money. Nga nange sirina. Naye nakuteeka ku bunkenke. The credit crunch is all over the world because of the COVID-19. It's a pandemic. It's a world pandemic. It's not a Ugandan pandemic. So do not feel sorry for yourself. Oh, munage, little puzzle, yatuyirayo mubiri, na Rachel, we need to support him. No, that is not good enough. Woba ulirango yagala gende wa Museveni, kwate kuwo gende wa Museveni. But don't use the struggle for your own benefit. Situlago tennatuukako wakati. Museveni tetunaba na musenvulako. We still have a dictator in power who is stealing centers of vaccine. Museveni has stolen everything. Ye buli kimu akibbi. Nti ne sente za COVID. Naye mulinde kuwana bayingira bo bennyini. Bo bagenda bulungi ababa bali close to him n'amagye ge bonna ne beegema. Ne basirikira eyo ne baga mukafiiremu. Naye gwe ajja ng'otuteeka under pressure. First of all, Kyagulanyi alina okusupportinga little puzzle. Kyagulanyi alina enough. He has enough on his plate. Tewali gwoyiwirawo mubiri. Mwe ba foot soldiers, I repeat, tewali gwe muyiwirawo mubiri. Nobody. Tewali gwe muyiwirawo mubiri. Ekyo nkiddamu.
Tewali muntu n'omu gw'oyiwirawo omubiri ogweyiwirawo wekka. So osuubira nti no tugenda kudda tukufiringirako sorry yatuyirawo omubiri simanya loyi lele yatuyirawo omubiri ekyo tekigenda kukola tebijja kukola. Era ffe munange yatuyirawo omubiri era n'olwekyo olw'okuba watuyirawo omubiri kaakati simanya kujjanjabe era tujjanjabe bazadde bo tujjanjabe maama bo tubeere nga ffe tuli ku bunkenke. Ugandans, we need to get off this kutondowala and okukolima nonsense. Until we get out of the comfort zone and expecting so much from people. Ababaka twabayirawo omubiri. Mama, baba wobuwunga. Kati mwagala baba wechi. Ate mumalanga mga lwaki batute sente ze motoka. For starters, those people had to take the cars. The money, because at the end of the day, this is the money they're using to buy us obuwunga. Kubanga Museveni sente ne bandizimuddiza ajja kubba nzibu. So tekiri sustainable. It is better you take the money and use it to support your people. Kubanga lwe bazizaayo zaabula mwaziralako anyway. Bazaayo 20 million n'abawaana. So tekikola. So what do? You take this money and use it to remove him. Tewali muntu n'omu gwe bakakamu struggle era tewali we bawandiika struggle nti mujje ogenda eka mwokyo okufuna na kadi ya NUP oba ogenzeyo nga ggwe. So don't say wanjiwirawo omubiri. Simanya twayiwawo omubiri gwaffe twayiwawo kagamba kani yakaleeta akaba Uganda kemwa coming up with all of a sudden twayiwawo omubiri era simanya oh my goodness omuntu yakagenda kuyiwawo omubiri ye muntu agenda okukwata bomu agikuba Museveni. Oyo tujja kumubalanga hero. Oyo tujja kugamba oyo yayiwawo omubiri. So n'olwekyo mbasaba era nga mbakowoola era nga mbakunga ab'Ebungereza tomorrow mweyiwirewo enkya omubiri mujja tugende mu Budget Park. Oba enkuba etonnya oba tetonnya, let us turn up. N'obuveera bwaffe ku mitwe tugende supporting this cause. So please, omuntu gwe batuyinza okugamba nti yayiwawo omubiri ye Franka Senteza ye Rita Nabukenya. Those are the people we can stand up to ne tugamba abo ne bayiwawo omubiri. Naye si ffe. Wanjisebo. Ate lwaki tuba tutwala buveera? Enkuba mbu ejja kutonnya n'umbrella. Awo wetutwalira umbrella ekireesa umbrella obudde bwonna umbrella kasana wekaaka umbrella nkuba bwetonnya umbrella. Eno ye time y'okudisplayinga umbrella. Yes sir. Tuwadde opportunity weather weneeba ekyuse naye nze nno mbadde ndowooza weather ya Bungereza eringa Bangereza bennyini. Togirelayingako nga nabo b'otabeesiga kuba olaba minisita wa Africa wa Bungereza yavaayo n'agamba akalulu kaali kalungi aka Museveni talabanga kalulu kakka mu bwe katyo. Kati ne weather ya wano oyinza okukeera ng'olowooza eneebeera windy rainy ate neeba n'ekyusa. Very unpredictable. Olunaku lukeera nga lubugumye ate ne lukeera nga luwunzise lukoze eki lukakkanyi. Kati olwaleero lubadde lusuppose kuba a bit sunny most of the time, but it has been sun only 2 hours. So ndowooza nti nno whether tugigumire we tuli mu mbeera eno ate tulina umbrella. Naye emiramwa leero nkuguddemu bugwe Madam Patricia. Tubadde ku mulamwa ki okuggyako ogwa weather?
Omulamu ogwa leero twogedde ku baana be bali mu recruitinga e South Africa. Twogedde ku kiwulire kyafulumye this morning nti Bongo yagenda kubeera ambassador. Ne twogera ne ku baana abagamba nti bayiwawo omubiri era they think that we must look after them. Byonna bisatu. Neyanziza okunziriramu abatuuliriza nange bansonyiwe nnyinza okweddamu ebyogeddwa naye nga bwe nsooka n'ekisembayo nze bukyambeera mu struggle eno mu struggle zonna bukyambeera mu Uganda politics nga ndaba obululu bwe butambula sirabangako kyabiina kya byabufuzi oba nteekateeka ya byabufuzi eyimiriddewo ku lwa banne baayo nga National Unity Platform. Yes. National Unity Platform ekyusizza omutindo gw'ebyobufuzi okusooka kwonna abantu bennyini be babadde beeteerangamu ssente ne bakwatakwata ne tulonda abakulembeze ensi be yaliroozeza nti tebakwanidde ne tubayimirizaawo ne tubateekateeka ne bagenda ku front ne tubateekamu ssente ne tubakolera ebipande ne bamala ne bawangula. Embeera eyo mwetufunidde obubenje bw'abaganda baffe abafudde era ne tuyimirira ne famire zaabwe ne tuyimirira n'abakoseddwa ne tuyimirira n'abaana be abasibiddwa abantu bonna abajjukira bwe babanga si bakuusa nga si ba bulimba bajjukira embeera kano Dr. Kizza Besigye gye yateeka obunkenke ku gavumenti ya Museveni ne bakuba abantu ne babasiba abaana babadde mu makomera bakugamba abamu ku basiba abali Luzira ekitalya basibe ba FDC babakwata ku mulembe gwa Besigye nga akampeininga ne National Unity Platform yateekawo ekitongole ky'abalooya ffe kibiina ekisinza balooya abakolera pro bono pro bono kitegeeza looya okuwolereza ku bwobwereere era nga n'olwaleero omukulembeze omulonde ow'abakyala mu Kampala Honorable Shamim Malende azzeemu ne yeeyama nti bw'oba okyali eyo ng'olina omuntu wo nga yakubulako nga temunnamanya be bamusibira leeta erinnya tuliteeke mu database twongere okunoonya eriyo enjogera eri e Kampala kati entaana ezisinga okunyirira ku bijja lye Uganda za National Unity Platform so teri ayinza questioninga kuyimirirawo kwaffe n'abalwanyi baffe n'abalwanyi bannaffe nze ndowooza tubaddewo mu mbeera esuusizza level ekintu tukisuusizza nnyo we have been there beyond measure and requirement nga omusajja yawandiika mu Bayibuli Paulo bwe yagamba I will spend and even expend myself sentence eyo nali sigitegeeranga naye abawagira National Unity Platform n'abagikulembera they have spent and even expended themselves for the cause of democracy in Uganda. Atasiima ali ku bibye. Ensonga endala nze era nange nkwatako nnyo ye y'abaana be batomeza. Bannayuganda mu kwagala change ate abamu bafunye obwongo paati emu ne bagiteekamu IC paati endala ne bagiteekamu obuugi. Kuba twatandika struggle eno nkadde olaba nange yagirinnyira ku State Square yangimanyi nti struggle emaze emyaka ng'ena naye n'olaba omuntu eyabuukira struggle ku State Square ne ku State Square waliwo abaagibuukira ng'ekyusa ekibuga kati nga Kimbugwe n'abuukira struggle ng'ekyusa ekibuga ate kati najja n'akugamba nti anenya nnyo abaatandika struggle bakoze bubi nnyo nga n'akanene ke baleese akaba MP enkaaga takalabawo nga n'okukyusa politics wa Kampala kati gwasinikiramu erinnya ng'ayagala amuteekemu fedro takirabawo fedro wali ogyogerako last year mu Kampala wali tosobola kwogera ku fedro mu Kampala kati basinika amannyo ge fedro bw'aleeta ono yawanika fedro bw'aleeta ono yawanika fedro n'olaba ebintu ebikalu mu mitwe nga bijinjirika kati abaana bano be balimbalimba nabo baleese obuzibu kati beerabidde struggle gye yava bagenda babuukira ku muntu eyalinya struggle ekiboga kati abagamba ng'ategeka buyeekera
nkoze okunoonyereza Madam Patricia. Yes, sir. Kimbugwe alina omwana gwe yaleeta ku programu ye gwe bayita Jjajja Nicholas Kigenyi. Yes, sir. Sirina buzibu kumugyayo linnya kuba yajjayo obwenyi ne yeeteeka ku kamera ng'anoonya olwabiri olwa paawu Kimbugwe yamuweereza. Era tulina vidiyo nga bamukookinga bwino oyo tumulina nga bamukookinga ayogere nti nno Kyagulanyi yaba training obuyeekera. Kaakati bamala okubakookinga ku kamera ne babakwata. Oyo mukyala wa Mala n'abazunza n'abatwala babakwase Mwanje ne Sseggujja. Naye okuva lwe baafunamu akacyankalanyo ng'abaana bali mu transit, abaana baakwamira Malawi. Era bali mu nkambi y'abanoonyabubudamu e Malawi. Oyo yali abatwala wa? Bali babatwala mu eyo South eyo kati gye bali recruiting eyo gye beefudde abarecruiting. Naye nga gw'olaba oyo mukyala wa Mala yaweereza Sseggujja epawundi ezitasukka 18 bagule gambuutusi beekubisa ebifaananyi mu bakangekange Museveni. Abo boolaba basinika businisimanyo tebalina mulamwa. Era okwo kusinika kwennyini. Kati bali okubalangira Sseggujja obabba ssente pawundi 18. Era tulina obuvidiyo n'ebifaananyi ne text messages nga beegayirira Sseggujja ne Mwanje bakomewo baddemu batambuze ekintu. Basseggujja olw'okuba babadde bakyagaanye kati ne batandika ekyo ekibiina mu UFCC. Era banoonya we babbira abantu. Kati abantu Nsabo waliwo atawulidde mukyala wa Mala yawa ssente mmeka Sseggujja? 18 nga zaaki zakugula gambuutusi beekubisa ebifaananyi batandika olutalo ku Museveni olaba engwezo. Kaakati ono eyankubidde ye yaŋŋambye nti baamugambye nti bajja kumuwa bagenda kusasula bazadde be balabirire n'abaana be naye alina okwefunira transport. Kati n'abagamba nti nenga sirinamu transport naye bamugamba munnange that's the requirement. Nimugamba bagambe nti kuziriza bagenda okulabiriramu maama we bamuweeko transport. Bano bayaaye baagala bakwata abaana babakubisa ebifaananyi bagambe nti batandise okuyeekera Museveni. Owulira maama? Kaakati ebyo ebifaananyi ne ssente z'ebifaananyi okumanya agasajja ago gabbi nazo gaazirya. Essente bakadaama ze baasonda ez'okutandika olutalo ago agasajja ku Kimbugwe n'oyo omukyala wa Mala ssente baazirya. Kuba Sseggujja baamuwa pawundi 18 ate oli Mwanje bambi ssente ze bamwogerera ze baamuweereza bwe yabalaabalamu. Bwe twagenza okulaba transit receipts mukyala wa Mala yaweereza Mwanje ssente twagenza okukebera bwino eyasukka $5 ze baaweereza Mwanje. Otegeera kwe bayeekerera kwe baagala okuttira abaana b'abeendi kwe bagenda okugirako Museveni tebannaweza na pawundi 10 boolaba abo abasiru. pawundi 10 yaŋŋambye yali mu meeting nga badisikasinga ssente nga bagamba kati baagala kulenga Sseggujja ataddewo akazita abanja ssente z'ebyuma bagenda okubalansinga ebitabo nga baakawezaawo pawundi 8. Sseggujja era n'abasekerera n'abagamba olutalo tunaalutandikira ku pawundi 8. Kati nno kwolaba mu yakyusa bajeti y'olutalo musajja wattu abasaba ssente za gambuutusi baagala okumanya abasirikale gye bali. Kumbe ndowooza baagala babataaja abantu be baali bakuŋŋaanyizaawo. Naye n'agaana obabuulira. Kati bwe yakyusa bajeti bamuweereza obusente tebuwera ate bwe bamwogerera mu miitingi. Era omuntu yenna anaatomera mwe bafuuti sooja amakubira omulanga anaatomera ekiguli kya Kimbugwe ojja kuba weekalanze wekka. Kati abaana bali Malawi tugezaako bayamba baveeyo naye simanyi na gye bagenda genda. Kuba beefuula ba personal brata kuba baayingira obuyeekera. Otegeera? Ne bajja ku TV ne balangirira. Kati n'olaba yembuzaabuza abantu. Kati ssebo ng'omaliriza tusaba omanye enkya tulina barbecue eno egenda kubeera nga twagala kuraisinga essente. Last year twaraisinga £7 za 5.
tuwagala kugezaako okuraisinga sente ezigenda okubeera mu nsako yaffe. Abaana abakubwa bayitirivu, abaana be bamenyamenya bayitirivu, abaana b'ekamwokya bakubiddwa. Onojja ku babeki oba ogula tiketi, jugulire wano nga mpulira. Nze nguze tiketi 10. Sinyinza obutasobola kujja naye ne bwe naabanzize tiketi 10 zo ngenda zikuweereza. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Kunga abantu okujja mu babeki enkya. Abantu mwenna mujje tukole babeki enkya. Lunaku lulungi wano tuli mu sizoni ya babeki paka August tumalako tutuuke ne wakati mu September. Yes, enkuba eyinza okukangakanga mu baganda bange naye oluusi tewera namwe mugimanyi. Enkuba yaffe tugitambulamu wano e Bungereza tobika ku mulimu nti enkuba yatonnye. Bw'oba ogenda kukola ofuluma bufulumi neekukoonako katono ekola kakyatikyati n'ozuuka. Era bwe tuba tukola tugende ku barbecue tuwagire kozi yaffe struggle yaffe tukyagitwala ate ffe tuli non-violent non-terrorist approach. Museveni ajja genda kyova olaba bakaaba twogera bwogezi ku Twitter atwine n'avaayo bannange mutuwaayiriza naye ng'ate tetubawaayiriza. Tuli non-violent naye tuli assertive tuli determined. So mujje tu fundraising tuyambe ku koze ziri e Kampala abaana baffe naddala lockdown bane bayisiza bubi abakyataddemu omutima abatransmittingira media. Museveni tugenda mujjako nga naye tategedde kuba luno olutalo lwe tulwana talulwanangako. Olutalo olw'emundu bwe munaatwalayo emitwe mwe bafuuti soja bajja bakuba kuba Museveni olwalutegeera. Naye luno lwe tulwana talulwanangako era lumunafuyiza kati atambuza maviivi entebe asitamyeko nsitame. Webale nnyo okutuweereza naye nga teriiyo violence mu National Unity Platform. Ate oyo Kimbugwe abalimba eyo bye yataddewo Uganda Federal Consultative byakubbirako bantu sente. Ovola baleeta bano ba MP ba FDC abaakona simanyi mbu basentamu. Kati anoonya buli alina akantu akafaananako Kyagulanyi ng'aleeta yafunyeyo oyo MP yali yeesimbyewo obawa yasentamu yawandiika ekitabo ng'aleeta ng'alowooza buli akwatirwako akantu akakwata ku mbogo ng'aleeta mumwegendereze. Yaleesaani Sentamu Sewandajji. Sewandajji ate ye nga mufunyu. Anti kwe gamba ono akwatira bisubi ekintu kyabomoka. Be yali affrontinga nga bajjenero b'amagye bajjeno Ssebujja simanyi bajjeno gye yabujjako okuva mu poliisi ate n'ofuna obwajjeno ranka teri nayo mu poliisi. Kati be yaleeta abo ab'ekiwaanyi ba Ssebujja bwe baabuuka kati awambira buli ekiriwo kati atandise kunoonya weddira mbogo jangu we Sentamu jangu ojja kulaba ajja kutuumayo ne Bobbi. Ayogenda okulaba nga abantu balobedde weraba. Tweyanziza nnyo tweyanzige weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo Mwami Andrew from London. Thank you very much. Oyo omu aguzeeyo tiketi 10. Banange mugule tiketi mbeegayiridde. Abannayuganda mwagala nnyo bakumamu omuliro. Abannayuganda mwagala nnyo okubeera nga bukaseera babasigula. Abannayuganda mwagala okubeera nga baba confusinga. Ate bwe mumala okubabba nga mujja. Kati now there is an open forum. There is an open forum to raise money okulaba nga zijjanjaba abaana abalwala. Okulaba nga supporting abaana abayocheddwa ennyumba zaabwe e Kamwokya. You cannot make it to the cause, buy a ticket. That's it. Gula tiketi oba ya £10, oba ya £100, oba ya £200, kyonna ky'osuulamu kijja kubeera nga kigenda towards the cause. Mbeegayiridde, those who cannot come, please buy a ticket. If you can come, even better. Mbasaba busabi tubeere balamu tusigale nga tulwana nakyemalira entebe ajja kugivaamu. But that is going to take Ugandans okubeera n'omutima omugumu. At the end of the day, if we think that tugenda kujjako nakyemalira by saying su tebigenda kukolawo ebityo. Nakyemalira tujja kumuggyako as Ugandans who are assertive in our own way. Because we have a way of doing it. I am not going to tell you that Museveni tugenda mujjako bwetiti. Neshe mba mumanye Museveni tugenda mujjako. Tetugenda kunnyonnyola muntu, tetugenda kujja wano live tugambe simanya tiimu nkebete simanya tiimu biki ebyo tetujja bikola. Tetugenda kujja wano tubabbeko sente zammwe tubalimbe mbwe ate tugula byuma ate simanya tukola zi TV. Where is the TV right now? What happened to the TV? Because the person who was saying about the TV, he's in UK. What happened?
Chicha chabao. Museveni eddagala lya COVID alibye. Eddagala lya vaccine alibye. Everything he has stolen. He is stealing now. He's not only stolen money or monetary value. He's stealing the future of our children. Anyone who is fighting me, do understand that Museveni is fighting. He's now stealing our future. Future y'abaana baffe. Abaana ba S4 leero ebigezo bikomyewo. But guess what? Where are we taking them now? By the way, Mwala Wange Desire, you all know that young girl. Those who have been following me for years, I had gone with another girl. When I met this young girl on Facebook. So namuyambangako in so many different things. So I went with her on her graduation party in Makerere University. And I met another girl, young girl called Desire. She was selling water. In the process of selling water, I asked her why she was selling the water. She told me that she was trying to look for school fees. So I told her, Njakusa Surya school fees. Because that girl must have been in P5 that time. One or the other. So I said to her, until she gets tired of school. Fortunately, Katonda badde mulungi ku side yange, omwana yasobodde okola senior 4 n'akola bulungi yafunye 26 points of aggregates, which is second grade, which is very good for me. So kati ba online parents tugenda kutuula tusalewo omwana tumutwale mu A-level oba agenda akole course. I'll need your advice at some point. So thank you very much. Esala zonna ze mutusabidde. When you start up something, no chiremerako osobola okumalako. When I was starting with this girl, I had a backlash. Abantu babinvumira, abalani babinangira, sonya weraga. Guess what? This girl is doing her, she has done her level. And she's finished. I feel, to me, those are my achievements. So those who are asking me, me, those are my achievements. She has done amaze O level. The achievements is zange kulaba abantu ngabo nga but they're winning in life. So omwana ono mwebale nnyo okubeera nga mwenna ababadde bamfollowing nga mumumanyi bulungi Desire akuze. So katugenda kutandika either kuyingira A level oba kutandika course. Ero lujjane tujja gitandika ffenna nga bwe tubadde tululwana. Thank you everybody. Please do not forget tomorrow. Temutya enkya tujja kukiddamu. Naye mbasaba Bannayuganda, please tomorrow ekisinza okundeeta leero babeki yanca abali e Bungereza wano mwajja ku pate yange wano ku Saturday nga enkuba etonnya. Please come tomorrow. Let us raise money. Let us support. Twetangagane abagala gula merchandise, t-shirts, berets, abagala actually NUP cards. Kambalage cards weziri. Abagala ne cards za NUP oba yagala osobola zintuma. Osobola kuntuma nkugulire if you can't make it tomorrow. Nze nina kadi yange ya NUP. Eno yajja fa makanga. You know, kadi yange ya NUP. So if you want to get your NUP card, this is something that is very important to me. Kadi no Rachel, oba yagala ogifuna enkya, you can come. Atajja kusobola kujja enkya, please buy a ticket, buy a card, buy anything. Webeereremu ne government ejja kubeereramu. Eya Kyagulanyi Sentamu. Nsigadde nga ndi Patricia saying it's an hour already. Nze sisu some hour kubanga ebigambo biba bimpeddeko. Mutasobya waliwo abayomba mbalaba. Julius Makebo webale nnyo okubeera mu comment section otuyambye nnyo okubeera nga otuwa ebyokulowoozaako. Omanyi sometimes tomanyi Julius Makebo nti wembeera yeyo nga muvumanga mufuuka abageze nnyo mutuwa ekyokukola. Kubanga okujjako nakyemalira, it's not something easy. Kintu kyakuyiga, you learn from one person, then the other. You listen to what everybody's got to say, the negative and the bad, and the positive. So thank you very much, Julius Makebo, Mukembo, okubeera mu comment section. Abamukwasaganyizza nammwe mwebale. Tujja kulaba enkya. Don't worry, enkya come back at the same time. Obeereko. Ojja kuyiga mpola mpola, one by one, slowly by slowly. Naye nze sira lwaki okosa ekifaananyi kya lubongo oyo ate nga tomwagala. Okujjako nga you're a slave of somebody. Unless you're somebody's slave and you've agreed that I'm going to be somebody's slave,
Why would I even use, not even on a fake account, somebody's picture that I don't like? Duh, you're a slave. Our boss was a slave woman. But you think you're very clever. Ndamaze mukwano nabagaye mukubedda ne mugana. Hello? Maliriza tugende. Webale kuweereza bantu. Kale so. Nsinzidde mukyama mukaatu waffe. Leso. Siima nnyo byonna nsa Mukama Katonda abasasule mu bulungi bw'eriiri byonna bye mukoledde ensi. Era mwebale kubeera nti muyiwawo emibiri gyammwe. Manyi bwe tulaba abantu nga mmwe nga temuli mu ggwanga naye ne mubeera nti muwaayo emitima gyammwe ne muyira ne bannansi. Kale kituzzaamu amaanyi mwebale kubeera na mitima mirungi. Nkubye bukubi kwebaza byonna by'okola mu struggle eno. Kakisosa. Kankwerekereze nga bw'oli nti omaliriza. Thank you very much. Oyabadde ankubide just kunebazaamuko just. So, Mwami Makeba, I know that waliwo abamanyi nga tebamanyi naye nga tamanyi tutamanyi. So, if you use somebody's picture, yet you hate him so much, ate n'omwogerako. At least there are lots of pictures in the world. Waliwo ba Malcolm X, waliwo ba Mandela, waliwo ba Beyonce, use those pictures. Why are you using pictures of somebody that you don't like? Because you're a slave of that person. Because you admire that person. You're a fan. Sigadenga ndi Patricia say, oh,